Coming up on AC Media. Not because you actually still love that person, but you're afraid of this new transformation. I had never. Thank you. Nali nkutte obulamu bwange bonna bonna. Ngambuwadde omuntu omu. Ngamba omutima byonna obwongo omutima ebyange byonna mbiwadde ono omuntu nga ne bwanyiza so mugamba, you know what, I really don't want us to fight. Can we just not fight? Nenga chikuluma nga that point somebody is supposed to tell you I'm sorry. Nenga go mugamba, it's okay. Obashitegeera. So that is how bad it. We inspire. Guys, no mwesanga mu lukuubo kati nemwe you meet in the corridor guy onasoka na immediately nayo nebbali bwotyo oyitewo like they show they can't tolerate you for a second. Never to Oh honey, baby, please bring this. Toxic relationship. It's like agenda kunyigiriza kati akuteka mu confusion akunyiga kama tubajja nabalaga muli very fine nobera mu mutwe gwo ngogamba, oh my god, what's happening, biche bigenda maaso abantu kikibere tobera mu depression kati mikwano nyo bakubwala bango obudega gamu nebaga banage Matilda tosobola leka musajja oyo. Imagine your friends nga bagamba oyo musajja tosamuleka otandikoze yakoze kuma bakazi baguma. Do you know what I have been going through, like what I've been tolerating? You don't know. That is why for me in my time, I was like, I'm not going to share my story with anybody until I am healed and I'm ready to talk about it. Yeah. The other time, if you ask me about it right now, I'd be crying. Oh my God. But I want to thank God for one lady. She's called Lydia. She's my miracle in this whole thing that happened to me. Like, she was so good. She was so kind. She had time. But the toxic relationship very funny. Go or jiduka muye. Or you know bana abantu abatagenda kweganya. Atagenda okujajinga kuyinza obeera nenga tagenda kweganya nti olubaka essimu bwati ategerera why Esther is calling. Oshitegeera, they are ready to listen to you. Get people that are ready to listen to you, not to judge you. Wala omuntu agenda naye olayika gwe yakozemu ensobi. Maybe it is your problem, Esther. Oyina bana abantu nga agenda kuwa time akuwulirize, because in most cases omuntu ali mu toxic situation aba tayagala nnyo mu counselinga, aba yagala nnyo muwuliriza kuba waliwo there is this pain they are trying to release. Ayagala to omubuze, tell me what's wrong. Omugambe akugambe omusajja nkola bati oba omukozi nkola bati bali bati kiri bwe kiti olumala omugambe what is your plan, obadde oplanning ki gwoyagala ki katoto ino oyina mu advising according to what they are looking up to. Baba ulianga gamba bw'omuzo oyagala kola kyagamba nange Esther njagala obufumbo bwange omusajja wange nkyamwagala oba mukyala wange nkyamwagala nkole ntya okitegeera kati gayina kuva mu ye kyayagala owuliriza kubanga bw'omuwa amagezi g'ekyo kyatali ready kuwuliriza obeera omuwa bad advice. Okitegeera kubanga omuntu egira okubuuza advice Esther already aba already amanyi kyayagala nga already yakikoze nadda ayagala just omuntu amugamba go ahead. Okitegeera, so you give them time bagamba okay for you what do you want. Munage I want to be with my man or I want to be with my woman. Okay, so now let's start. Yes. But for me, that lady that I was telling you about, she helped me a lot. I always called her, even if it was midnight. Lydia, I'm feeling so much pain. She always knew how to handle me. She'd always tell you, you're going to get through this. There is a reason why this is happening. It's not going to be today, it's not going to be tomorrow, but one day you're going to wake up and you ask yourself, why was I crying? And I've already gotten to that point, like, why was I even feeling bad? But it wasn't easy. It took time.
omuntu baba kuba ku advice era bino ebintu mbagamba bakwana bafa batulaba. It's not an easy journey nti okera kumacha n'ogamba nti I'll get done, then I'll get my people to talk to, then after I will get away with the attachment, I'll get psychiatric help and therapies and stuff. Yeah. Those things are not easy. Every step that I'm talking about takes a lot of emotions. And I always say that the right decision is always a hard decision to take. A hard decision entuufu ebeera nzibu nnyo yakutwala. Okay. Ne decision etali ntuufu. It's a walk over. Okitegeera? Wasazeewo dda naye decision entuufu ejja n'obulumi bungi. Tolina beeramu eyo mbeera bw'egyo. Okitegeera? Yeah, so abantu ffenna nga bwe tuli tulina okubeera mu mbeera nga abantu be tuli nabo batuwa essanyu, abantu nga batuwa eddembe. Kubanga nze mu biseera byange bino nowembeeredde nga I'm single and managing my own bills and okay, like I'm working like a man, I should say. We really go through a lot when you're looking for money. And you wouldn't want to go back home to someone that is not welcoming. Okomewe waka oluusi bakustressize ku mulimu, oluusi towulira bulungi, ogenda beera very frustrated. Oluusi oyagala komawo ew'omuntu ng'agenda kuwa that kind of like, you know what they call the warm welcome, like hey, nga ne woba okaaba ogenda kaaba n'emirembe togenda kaaba nange enfudde. I'm going to be like, oh my God, I feel so bad. Agambe, what can I do? Watch the game. Nkolechi. Naye omuntu ali toxic. Ogenda kudde waka, omugambe, I feel so terrible. Agambe, that's life. Shit happens out there. So for you, what were you expecting? I'm telling you. Omuntu ali toxic. Ogambe, I had a terrible day. Agambe, oh, you didn't know that life is hard. Life is like that. Hey, you thought looking for money is easy. Seriously? I'm telling you, ono muntu gwandiko? Ono muntu nedda siye wange katonda gwe yantondera. Wange bisebisi, oba yaga okomewo omuntu mugambe, you know what, I had a terrible day. Agambe, oh honey, sorry. What can I do? I'm so sorry. You know, those people are so bad. How can Esther talk to you like that? You know, sometimes we need that kind of thing. No woman manyo muntu gwamusinze. You know your partner yabadde n'obuzibu boy no mugamba. Aiza. Nga yayogedde bubi. Okitegeera kati omulanga kakanye n'omugamba naye kubuulire. Obadde n'oyogedde bubi ne Esther kyona yadde yakuzzeemu bw'atyo. Okitegeera, so we always want that kind of reception, especially in this daytime, like obuno obulamu bwe tulimu buzibu nnyo. Looking for money is not easy. Obadde otambula ogenza okusanga abantu beekalakaasa, you nearly, you know, you know, ogenze ku mulimu bakuwayiriza ogusango, you don't know how to get out of it. It's really very, very. So what they wakatenga? Atenga n'omuntu gw'osanga nayo naye akuweereza obusagwa. Naye sidda. Soka nensulako awo mu. No, anti kakati oluusi okoba okukudukirako mu bantu. Soka nenfunayo awo bagize batya? Kati nga wano ku Satellite Hotel. Nenfunawo awo room yange. Nensoka. Anti after that. Olime wali abantu abamu nja kuddayo ate nga ndi sobamu. Wanga wengendayo nga nina ebintu bibiri. Nina kino ate naye si mumuva wrangles. Nedda kati kakugambe disadvantage ogamba kansooke neewogomeko ewantu. Bw'ogamba nti ngenda neewogomeko ewantu ogenda kufunayo ate ekintu ekigenda okuexcitinga. Eno oveeyo nga gwa musobya. You get what I mean, eh? Ogenda gamba kanzireko ku Satellite wali okitegeera nebakemu. Ono ali toxic omuleseyo ewaka. Okitegeera. Omuntu nali toxic bwanagenda gamba oyo omukazi mumulaba amaze nakweza kasulawo wano banange ne bona ogamba ani oyo omusajja gomulaba nze ali toxic jukira abantu abamu tebategereyo pain kitegeera bw'ogamba nti no ngenze gendera heal, know what you want in a partner, put it down in your thoughts, in your papers, and everything, keep record. Mu bwongo obwo gameze nnoonya partner nekala list mukama singa onnyamba nga bino ebitono abirina
ebirala tujja kukolasaganya mpola mpola okitegeera. Then also obeera ng'oli in that kind of pain, try to write down things. Ekintu kyoyita, writing helps you a lot. You pour your heart to the paper. You pour your heart to the paper. Give yourself those motivating, speeches in your head. Call yourself beautiful. Call yourself strong, confident. Like, I am the best. All in all, love yourself. Love yourself. Know your worth. Okay. Yeah, know your worth. Don't be there saying, oh my God, oh no. Abantu abali very toxic. Munange babeera bakuteka at a loss of esteem. Bajja kumalamu amaanyi. Okitegeera. Nze waliwo katino kagambye. Nze abantu bali very toxic. My ex yagenda lumu n'angambako mbu twali mu COVID. You see how COVID was? Nze kati ngamba abantu abali toxic bazibu nnyo. Yangamba, but Matilda, okuva we twagenda muono COVID, you've not been any productive in this house. Your friends are out there make atoddamu ki omuntu agambye ekintu ekyo osooka n'ogamba what are you saying? I've not been productive. Ndi wano ndi ku mwana wo ankabirira and you're saying I'm doing nothing? Oyo omuntu agenda kuleetera okulya nga ever obeere no wansi bwoti oba kitegeera eno webane nnyo kati ekyo kitu oba tulina gwe wakigamba nti this person said this agenda kubuuza obadde oviirayo ki. Remember, these are things that happen and you keep on kuguma because of the attachment. You're like omwana wange abaana bange kanjira nindako tulabe ajja kukyuka mpola mpola. So that's toxicity. Kati bino byonna byonna ebintu olina okugenda ng'oyiga engeri gy'obi how you withdraw yourself out of it because it's so hard. Toxicity is so dangerous, and it's not only in relationships but even in our workplaces. Nti boss wa kumalako emirembe n'olira nga akutamye nagamba nekyo n'olira nga omulimu gwakutama nga bagamba ogenda kukola n'olira nga obulamu tobwagala nga you're like I don't want this job anymore. Yes, you wake up to go to work, you start crying. And we should also learn to say no. In being done, gamba no. Learn to say no. Boba uliranga mukama wakususeeko assignments ezimu za kuwanga nkakala. Ogwo mulimu tebagukuwa mu kushebwa kiyambi. You're in that job position out of merit. Tell them, you know what, I don't think I can do that. Respectfully. If there is a colleague that you're working with and you don't like how they're handling you, I appreciate. My boyfriend one time told me, if someone annoys you at your office, you call them privately, put them at a corner, and you tell them what is on your mind. Super quick here. You don't to society. No. Only abagamba nsirika. Atasirika. Kubanga omuntu agenda sigala akunyigiriza and it will be you that is suffering. Okitegeera. Mukwate mugambe, excuse me, Esther, can I please have a word with you? Okay. Ogende naye wali mu kafo bulungi oba muyina boardroom coffee oba muyina meeting area oba muyina cafeteria omugambe, you know what, Esther, the other day, looking straight in their eyes, not in a rude way but in a way of informing them. The other day I had, or the other day you shared this kind of email, or the other day you said this, or I had you say this, I wasn't happy about it, it was very offensive, such a good day, chanumye nnyo, and this is how I feel about you. Period. Why did you say that? Let them explain themselves as well, because you're not a dictator here. You're here to express your feelings towards this person. Omuntu akuwa ensonga lwaki yabyoga olwinza okwesanga nawe olina kye wayogera oba ngeri eyakuwaayiriza nti wamwogeddeko taye munnange gundi yaŋŋamba bw'ati nange kyoba mbadde nkwesizaako batya bwe ntyo. Be like, okay, now that's not true, or if it is true, this is why I did it. I am sorry. You are sorry. Let's say you tell me I'm sorry. Let's move on. We're here to work. This is not our company. Ule omu yajja mugenyi ate esawa yonna afuluma n'agenda. Yeah, the company si yajja.
So like all that everyone never to be sanga mu bulamu. Zinezomukwano zokka, but even in life eno gye tukolera n'ogenda ku miringo oyagala kaba mande neetuuka n'owulira ng'omutwe gukuluma n'ogaba nange ngenda kukola ntya. If there is something that your boss is not doing right nga gw'owulira byakola tobyagala nedda omanyiza kyenkugamba nti abantu abasinga engeri gye approachingamu omuntu omugamba obuzibu bwe yebeera enkulu nti boss ogenda of course musanga mu baana omuleekaani agenda kuwa level n'oba olina point yo ngeri valid, it will be invalid at that point. You have to put them at a side in their most listening time nti kati boss omulaba ali in his normal human times. Excuse me, Madam Esther. Yes, I would like to have a talk with you. You know what? I respect you so much. I appreciate the opportunity that you gave me to work with you. Oyogera n'ebigambo bye ebyempisa nga bwe babikutendeka oba nga obozza obitegese mu mutwe gwo. But you know what? Munange really bwe wayogera munange kyampisa bubi. I really didn't like it. But because I respect you so much, I had to, you know, control my emotions and, you know, omuntu banange nga naye boss wampisa. Ajja kuwuliriza Esther. Ajja kugamba, you know what? For the good of the company, for the good of good working space and environment, let's work on this. Let's work on this attitude, we work in harmony. Bangera onatulugunye nnyo omuntu ono mpozi tomuwuliriza tajja bikolera ajja kola kumala kugenda ka funa kyakulya. Very well. Oba kiraba. But all in all, tulina okugezaako nnyo okulaba nti tetwesiba mu bintu bitulumya olw'okubanga tutya okubivaamu. Olw'okubanga tutya abantu banaagamba ki. Abantu abo booti okugamba nti banaagamba ki balina ebizibu ebisinga ne ku bibyo. Sinakindi ogenda kuvaayo omuntu agambe I wish I could get the braveness Esther has gotten. Singa nange nno wabaawo aŋŋamba nti gundi vaayo. Nga naye talina ngeri gy'avaayo. Boba uli nga toli prepared financially, it's okay wetegeke financially because that's a factor that is very valid. Nga uli do okuva omusajja oba omukazi okuba maybe toyina ssente bulungi. Wetegeke. Negwe nga mutima go be done. Ekigambo olaba that word done. For example, you are done with this man. Yembera mu nyumba yemu. Katata ensonga ziri endala we zituuka. Nsonga ki? You have to communicate. That's the point I said. You have to learn to say no. Tell them I am done with you. You're still finding your way out. Mubera yoruse ebiseera bisinga abantu abeera mu toxic relationship etuukako eyo level where they no longer get intimate unless you're raped. But if you're not, you're no longer getting intimate. By the time you say I'm done, you're no longer getting intimate. Already you know it's no longer working out. No gamba to hell. Ogenderawo. Togenda bera ngugamba ate obasogendemu ate kati wanadda nangamba omugambirawo you know what? I am done. Bobanga tonaba ku preparing your mind, your emotions and your physical self. Don't say I'm done. Get done when you know I am done. Kubanga ogambira nti if you cannot put yourself together mu mbeera eyo nti omuntu ono bw'anajja n'ebyo excuse byebyo byekiyayi byajja kugamba nga buli kaseera obeera easily brought back to this toxic situation nti ajja kugamba okay, what do you want? What do you want me to do for you to know that I am sorry? That's not how you ask for an apology from your partner. You have to think. Gwenga njagala ennyo goloza kye kinansanyusa ku kyewankoze oba ku mbeera gy'obadde weeyisamu. Take an effort, do something. Come with some and be like, hey honey, I know there are time I did you bad, but mbadde ndeseeyo kano ka chocolate. Take it. Hey, please take it. Let it make you feel nice. I'm really sorry and I'm going to work on myself. Okitegeera oyo omuntu kati otandika ne kati ono omuntu eva bagamba Esther, the reason I acted like that was your fault. If you hadn't said those things at the party, I wouldn't have slapped you. Ekifo ky'omuntu okugamba you know what, I'm sorry I embarrassed you at the party.
nawe kenyini realizing ensobi yomugambe, you know what, it's really my fault, bambi nakunyizizamu. I'm really also sorry that I talked to you that way. Naye mtu agambe singa yabadde twayogedde nange bwoti kyebasa kubye andi negwe nagwabirese gwe yabirese omanyawo teri kubanzige. What am I in? So tuba tulina okubeeramu embeera nga we know how to communicate. You know how to communicate, you know how to deal with byotayagala omuntu omugambirawo sigenda kikola. Kubanga omuntu bw'omuwa essuubi or becoming a toxic ransonga togenda delivery. You're going to become a liar. If I come to you and I'm like, hey honey, I need you to do this and this and this and this for me, be straight up, tell me, honey, I can't deliver it, or maybe I can deliver this percentage, or I'll deliver this and this and the other item, but the rest kindly look for another way. Omuntu aberenga akola ki akimanyi naye gwe bw'otayogera omuntu ajja kubeerawo alinde. Oh, my guy is going to do it. Then mutuke ku luno lunaku ate ino muyombe. Kati awo omuntu nga tandika okugamba ono omuntu tasobola kunkolera byenjagala. Okitegeera? Naye nga tesinga oba wamugamba sigenda kusobola, maybe nja kusobolako kino, abeerawo ng'akimanyi era n'afuna plan B n'ayiya ebintu ebirala. Thank you, Matilda. Byonna byogedde. Okyalina nakyo tugamba? Yeah, of course. Waliwo at this point you asked me to how does someone back up from a toxic relationship? Keep yourself free. Don't you hold yourself to your history or to the things that you've been going through. Ntoze zegola bamenyako omutima sinza kudda mu kintu ekyo. Sinza kudda mu love. Yes, if you get someone that loves you, love them back. Kitegeera. Omutima gwe togufuula too delicate. Nti maama nze ogwange kasaba gukonako bati gumenyekerawo. Take chances, take risks. Life is for taking risks. Obozaala omwana, you're taking a risk. If you're marrying someone, you're taking a risk. If you're getting a job, you're taking a risk. Because tomanyi oba ogenda kukikola bulungi oba bubi. Nange okujja kweno show kwogera ku bino I was taking a risk. Because I don't know if what I'm saying someone could find it offensive or helpful. I'm taking a risk. Yes. Life is taking a risk. But one thing you should have at the back of your mind, we all go through life dead. We end the game dead. Taya buyitamu obulamu nga wangudde mbu abaddewo mu bulamu paka. We all end it dead. So in this time where you're still alive and you can do a few things, you can still make decisions. If there is family members that you feel are forcing you into a certain relationship, kindly talk to them to understand you. If they are not, yes, bwebaga n'okutegeera, bawe time. Deal with yourself. Heal. When you heal, bagenda kulaba nti kati oli muntu wanjawulo. Bagenda gamba, Esther nno tuyagenda nga mu bintu bino. Ennaku zino Esther ajja ne mu bino ebintu. Kiki ekyali kyamuganda? Kitegeera kati nabo bennyini batandika okulaba nga ddala you didn't need that relationship. Okitegeera omwana nno yuno yamalanga ebbanga nga tajja n'okutulaba naye omwana amala omwezi teguggwako nga taziseeko waka. Okitegeera oba okitegeera oluusi walina omusajja nga gamba nze sikwagala ogende ewammwe buli kaseera ogenda nnyo ewammwe kyogenda nnyo ewammwe ki ekiriyo nzondekeraani kati ebiseera ebisinga ffe abakyala tugenda olowooza maybe because anjagala nnyo atya omuntu okwagala ennyo agenda ogenda ewammwe atya alina okugamba mulina obba n'entegeka anti goba olowooza akwagala yeah just mufuzi they are controlling freak okitegeera like freak for me sisagala kino nze njagala kiri do this tasaa kuwuliriza the way you talk to me it's very important do this okitegeera so obulamu bunene tulina okububeeramu nga tukimanyi byonna tubikole naye n'ekirala when you die people don't remember you for a very long time bw'ofa leero ate oba tobadde na serebu ennaku ezo oyinza n'ofa nga ne mukyala oba omwami already alina partner bw'ofa ye omutwe gwe baba bakuteekayo naye nga gakasita nina omulala naye nga abantu bamulaba gambe bambise mwandu oyo namwandu oyo naye nga ye already omutwe gagamba kasita ninayo omugundi already nja kufuga nagattawo dda oba kitegeera banene abantu betubeera nabo abatwagala ennyo when you die they'll forget about who still talks about Evelyn Lago
okujjako abali like close. very close, abali very intimate. Okitegeera with her. Naye kati fe abalala. Omuntu ayinza kugamba gondi Evelina gomujjukira yani mpozi nga balina kuddamu kuteerako story omuntu oyo kumujjukira. So in this life, we should really try to do things that make us happy, things that satisfy us. We should be with people that are helping us go to the next level. Omuntu kasobola naye nga ever putting her down, mwesonyiwe Esther. Bw'obeera n'omuntu nga gamba era eyo show kakase naakola eyo gwe ate omwetaaga. Okitegeera already akuletedde okudoubting your dream. Okitegeera onagwe negwe ku ssente ezo gwe z'otandise okufuna tunaddamu okulabako waneka. What are you saying? I've not even held $1 billion shillings. You're already judging me. Who tells you it's money that's controlling me? Tukulaba ku gondi bakulanga ku YouTube buli omu akuwa mention. Kiki kye tuliko? Kirabika ogenda nakyuka sako zotandika otambula ne ba Sheila Gashumba. Okitegeera naye nga munnange gwe abantu babo beera obaagala nga we bali. So oba balaba nga bo bakola batobaagala nga we bali ng'obata. Ng'ogenda onoonya banna abanaakwagala n'obwo obugagga bo boogerako bugenda okukyusa. Oba okitegeera. We should really take those things very important. When you're in a toxic relationship, find people that you trust and tell them your things. You can't go with it. You can't go through it alone. And not every advice they tell you is good advice. And not every advice they give you should take it. Gwenga gwetuula woyimiridde oba wootudde ogambe ku bino bye baŋŋambye nze ku kyenjagala kiriwo ekimpisaawo. Kubajjukira ojja okusaba okuyambibwa mu kwogera naawe nga kyoyagala okimanyi. N'ekirala, not every person that we tell atusaasira. Nti munange nkubira ekyantuseeko nti kiki gundi yankoze bwati wala no gw'ogamba ng'agenda osanyuka bulijjo weepanka ki walirowooza wafuna nnyo asunga eriyo abamu agenda kugamba bannange Esther twawulidde ekyatuukawo tukuyambye tutya lwaki tojja n'otulaba ne twogera ku nsonga eyo ng'olunaavawo bw'oti essimu bannange wawulidde ekyatuuse ku muwala wa gundi nti ate is that help? No. Find who you tell and who not to tell. Yes. Gw'ogamba making sure nti ali mukuwa buyambi bw'onoonya. Kiraba. Bw'aba tabukuwa lekera omugamba. Mwesonyi. Muleke. Kuba ky'oba omanya bw'aba tali mu bukuwa gw'olumugamba nga afuna gwakubira ssimu. Oba azze n'atuulawo ng'ogenze gwatira. Oyo n'omulabe abadde afuluma awo kino kyava okuŋŋamba. Jjukira babimugambe naye gwe totegedde nti babimugambe. Otya okugamba ati mannange gundi alinza okuntegeera kyendimu naye ate nga already yakimanya nga tunaba nakyogerako wabwereyo. So we should be very careful. Not everyone that calls that they want to help us, they're actually helping. Some are just wanting to know what's going on in our lives, to know what their evil deals are up to, like Zitu Sewa. So we should be very careful. Not every person that you call your friend is your friend, and not every person that calls you their friend, they're actually considering you to be their friend. Exactly. Yes, so you should be very careful. Abantu obetugamba ebintu byaffe eri omuntu yaba wakole omukolo gwo n'asanyuka nnyo 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 naye nga tekyamuluma nnyo nnyo. Okitegeera? Nga kyamuluma nnyo 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 nnyo. Yasanyuka nnyo nnyo nnyo. Naye nga ate okulumwa kwayita mu kusanyuka. Kati wojja n'omugamba bannange gundi eyo n'omulaba omwana yagirawo ati nti ekiki. Munange bibaawo nze simanyi kyatuuka ku bana b'ennaku zino eno bibaawo naawe shya kombe nga ye agamba baali beewaana ki yali yeefula owakabi ate n'ekirala obanga ogivaamu a toxic relationship you're not the first one and neither are you the last. Olaba oli mukivaamu leero waliwo atudde eno ng'akwegomba ng'agamba I wish I could get that boldness. Singa Mukama agamanya agampa nga ne b'osaba obuyambi mu counseling akutunira n'agamba I wish I could get your boldness but I can't. Yes. So we should. The major challenge I had when I was having that situation, I didn't have people to talk to. I didn't have people that understood me. Yeah, tebaliwo. No. You're just alone in it. I was alone in it. I didn't have. Abalango batya. I didn't fear them. I just had that thing like they couldn't understand. Because they had a different picture of my relationship with my partner. So nga bakugamba negwe relationship mubadde
because my partner was very lovey-dovey. Ajja kuimira kutiziba kabe, you guys, I have a wife, she's cool, but I love her so much. Oba kitegeera. Yes, so kati nga bwe balaba ebintu baba bagamba ye maama. Kati nga omuntu kujja muga bugamba, you know what, me and this guy we are done. Gamba what? Ove kwoyo ogendewa. Musiima. So you had no choice. Yeah, like kati nga otuuka n'ogamba sina gwe ngenda gamba kambe n'ebizibu byange. Paka we binawona like naye ate kati abantu abasinga baba tebalina obwo buvumu bwate bw'oba olina. Kitegeera nti omuntu omaze okwetta olusoberawo nze there were so many days I got suicide omanyi obeera n'ogamba oba singa mutuka entomera ngolaba bulamu bukyuse nnyo oba kitegeera like ngolaba bulamu bukyuse nnyo ebintu bizibu ensi bw'ogiraba lwe obadde ngolaba ebintu mu bold obiraba kati biri wala nnyo not because you actually still love that person but you are afraid of this new transformation. Kyotamanyidde. I had never weba ate thank you nali nkutte obulamu bwange bwonna nga mbuwadde omuntu omu nga ngamba omutima byonna obwongo omutima ebyange byonna mbiwadde ono omuntu nga ne bwanyiza so mugamba you know what I really don't want us to fight, can we just not fight? Nenga chikuluma. Nga that point somebody is supposed to tell you I'm sorry. Nenga go mugamba. It's okay. Wash tegera. So that is how bad it was. That's how bad attachment is. Yeah. That's how bad it is. Ntoba ulidango otya. Ugaba nange I had this dream. Banange bakwano ebintu bino bisebe bisinga tuba n'ebirooto. Ngoine ekirooto kyo kugaba nange I want to grow, get done with school, get married. You have your life scripted. Kati olabanga scripted eva kumulaba nga nfudde obulamu bwange bwononese. Ngogaba nange obulamu bwange bwononese. Nze nali ndowooza ngenda kuma. Yes, because I had this dream. I'll get my husband, we'll be in the same house, we'll have our kids, I'll go to work, he'll go to work. Like, and that's exactly the life I was in. You're going to work, you share a kiss. I love you. That day lunchtime, hey honey, have you eaten? No, not yet. What do you want to eat? Oh honey, I don't have money. Okay, let me just send you food hub. You know, that kind of lifestyle. It was that good. Oh, where should we go over the weekend? It's Tuesday and your boyfriend is planning an outing for Saturday. And everyone loves that kind of life. Watch the again. Like, hey, where are you? Can I pick you? And he was just so amazing in that field. Maybe I should. Yes, kati otuuka n'ogamba mama. Kata would always sometimes talk and would be like, nekati botwereka tugenda wani. Maybe he was also facing my toxicity. Ngobera n'ogamba kati nve wano ngende nfuna omusajja omulala ate naye ankwane ate naye tusimenya tukola ebyo byonna all those fears ezikuleetera okubeera attached to the previous person or this person that you want to leave ng'owulira toli okay mokiraba. So guys, about this topic I really always have too much to say mbampulanga ebintu mbyogera nga tebiggwayo because it is so wide and it is happening to everyone and someone out there is also dealing with it. They need someone to talk to. But nange mbamuwuliranga ddala bambi abantu abamu I know you be there and you want to deal with something, you want someone to talk to nenga toyina. Please get professional help. Boba ulira nti na bintu byoyitambi kuswaza okusharinga n'abantu abalala. Kati kubira nga Matilda kale bondabye waneeno. Okitegeera noonyaako gamba banaena nooko Matilda oyo. Hey, call me. I'm here to because I've been there. So I'm not going to give you advice according to what I read, but according to what I went through, and I know what exactly I did for me to be in position to even talk about it. And I'm not crying, and I'm actually very okay. And I'm not even craving for it. I can't even sit there and I'm like, oh, I wish God does a miracle and then I go back there. No, my miracle is not behind me. My miracle is ahead of me. Yeah, right? So my miracle is ahead of me. And actually, when I was leaving, I told God that, God, when I was coming into this relationship, I prayed so much. And of course, there were so many factors that I saw in my partner that I was praying for. But God, if I fail to find happiness and peace here,
and biganye mukama nsaba onsasire gye ndaga mbisangeyo n'ebisingako omuntu oyo mulala gwe ngenda okufuna bw'anabangaze abe n'ebirungi ebisinga nako bwe manga mbadde n'obuzibu mukama antereeza nange ntuuke mu relationship ate nga siri buzibu ku muntu omulala jjukira sigweka alina okulowooza nti bakola obubi naawe olina obubi bwokola ki bwokola bwe mbadde nina obubi bwenkola oyo omuntu mukama antereeza ntuukewo n'omuntu omulala nga ndi muntu mulungi. So we should always heal but also teach ourselves how to be good people to others. Exactly. Yeah, so thank you so much. Maybe I don't know, can talk about these things. Matilda, we tuba twogera ku toxic relationships. Azitegeera nnyo. Okay? Era nkakasa tumaliriza olwakadde we have to go. But abera wano, we shall be talking more and more. Thank you, Matilda. You're welcome. Thank you for sharing. I always share, like I always know, because I've ever been in a place where someone when aninga ngamba kale singo mutajana ngamba alinga nze. No, like angambe chemptam na ya chitamu so that I don't feel alone. Because in that situation obulango you are alone. Ohuliranga go oli unlucky. Oyina ebizibu bingi nnyo obulambo tebugenda kusetuka. And by the way, another thing, marriage doesn't, no, you know why this thing like doesn't end? Because obo chagala kugenda, then something pops up. No gamba bananga, I need to throw it out to my people. One thing you should know that okubera n'omuntu doesn't determine your success. So many people have been successful without partners. Okay? Yes. They've been successful without partners. They've done great things. They've met great people. They've made great impacts on this world, in their societies, and even to the people that are very close to them. So do not use marriage as a determinant for your success. Do not use your partners, your girlfriends, your boyfriends. When I was in my previous relationship, I had a dream of doing what I am doing right now. But guess what? I wasn't doing it. Okay? But my boyfriend knew it. And he had all the money to invest in it. And he had actually started investing in it. And then when we broke up, I was like, no, who's going to do it? But guess what? He's not here and I'm doing it. And I know sometimes he also watches. So don't hold yourself back because of one person that you met on the street while you are doing something. Yes. All the dreams that you have within you, God prepared them for you to accomplish. And He is going to be there for you to accomplish all these dreams. All the plans that you have on paper, that you have in your head, that you have in everything that you do, they are going to come true. Nothing should stop you, nothing should limit you. If someone shows you that you're not worth it, you're not important to them, they do not need you, please go. Someone out there will be there to treasure that small that you deliver to them. Thank you. Matilda. Naye nga tubaddeko wano ku kitebe ky'omukwano twogedde ku toxic relationship kyensuubira nti olina kyoyize. Okay? Bangi mbadde mumpereza message wano relationship eganye bikyemayi wano ogenda kuba olina kyoyize. Ate kira tembeera selfish. Olina mukwano gwa ali mu toxic relationship. Kwata video eno gotayogera bingi. Akubuuziza buli ky'omugamba agaana kigaane so toyogera bingi. Kwata bukasi video nga bweri. Jimuwe. Don't be selfish, banange. But we love you so much. We love you so much. Girls, abachala mbagala nnyo. Women, nze kubachala nze. You're passionate about women. I love you, women. So, nze show yonna de mama zogikola. I dedicate it to women. Abaami we bajiwulya it's okay, well and good. But abachala okusingira ddala kubanga basingwa ku okubeera n'ebizibu ebyo. So women, please style up, okay? Etwesiba wantu biganye muve mu ebyo ebibozibozi mbusimanyi olagawa mbusimanyi biki mbusimanyi onaafumbirwa amalya meka. My dear, ojja kufiira mu dyerimu obulamu mmye yasigera. So please girls, please women, style up. Bigbeerawo naye bwe biba biganye tokakambeera. Walabaddeko okimanyi Matilda osobola okubeera ku kintu n'okyesibako nga golowooza waggwayo naye nga singa okera ku makya n'okivaamu ogenda kuba oguddewo olugi lwa opportunities. Ekyo kintu kyoyogera kankikugambe nti nze nkyerabiddeko. Toli mukyogera bugezi nga maybe omuntu ali okutulaba nga agenda lowooza akyogedde bwogezi takirabangako. Nze bwe nali in my previous relationship nagambanga nkoze nte after what happens after this. What am I going to do? But let me tell you, you meet people that are so good.
You meet opportunities. I wouldn't have been here with you if I didn't. If I was in that relationship, right now I wouldn't be seated here. You're right. Right? I wouldn't be seated here. I would be somewhere feeling bad and someone annoyed me and I'm in my bedroom crying and feeling bad and calling this person, please, this person did this, what should I do? Yes. But I'm out here. I'm meeting a lot of great people. I have met people that are helping me get to my dream. I have learned how to work. Better when you get to be in this stage, weiga, I can work. Manye bintu ebinnafuya, manye ebintu ebimpa amaanyi. So boyogera what I really appreciate it nti ebintu byonna otandika obikola ng'omaze okuyita mu kintu ekimu. Ekintu ekimu bw'otakiyitamu, you don't appreciate what you're about to get. Yes. Okitegeera kati w'omala obiyitamu n'ogamba nti nalimu ebyo ebintu n'olaba na buno mbumazeeko. This is what I'm meant for. Work so hard. Work so hard ebyo mubere wantu ne weesibe wantu oyagamba ki abantu bangi tubalabyeko nga bavudde ewantu we baali balowooza nti obulamu bwabwe bwali awo enzigi ne zeggula so ng'oli awo omukisa gw'ogusibidde awo kyengezako kugamba situgamba nti vaayo but woba ogezezzaako byonna obikoze biganye katonda omusabye osiibye byonna obikoze please sweetheart werowoozeeko. Love you all. We meet next time. Before you go, say bye. But also our men. You people, we really sometimes don't talk about these men. But men also go through some hell in certain situations of their lives. Na omusajja ng'olieyo. Owulira okoze ky'okoze. Naye ng'olaba omukyala maybe sigwe gwaliko mwesonyiwe. Abakazi abalungi bambi gye tuli eno outside. Seekubira kalango. Seekubira kalango. Sekubira kalango, but I'm trying to be an example of those good women. Yeah, abakyala abalungi ebyo gye bali nnyo. Ngagenda nakugamba honey wange, tewe stressing, I am here. Because sometimes what men need to hear is I am here. Yeah. They don't need your money. Tebetaga sente zo. Yeah, agala mugamba, I am here. Whatever you're going through, I'm with you. Okay? That is all they need. So women are out there and they can do the best and they are the best. So when omukyala atanamanya kyayagala, Great. You will give that chance to another person. Run, run. We meet next time. Nice time. Take care. Producer.